Eine Einführung haben wir schon. Einführung, Introduction. Worum es geht, worum es sich handelt. Wir haben uns auch ganz kurz ein Video angeschaut. Also worum geht es hier beim Gebrauch von Modalpartikel im Deutschen und so weiter und so weiter. Und wir haben auch erfahren, dass diese Partikel einfach nicht so einfach sind. Denn sie werden sehr, sehr oft und häufig in der gesprochenen Sprache verwendet. Und gesprochene Sprache ist dann wichtiger als die geschriebene Sprache. Man lernt eine Sprache zu kommunizieren, und zwar mündlich zu kommunizieren, nicht schriftlich. So gesprochene Sprache, wir lernen das in der gesprochenen Sprache, bedeutet, wir müssen unsere Sprache verbessern. Aber wie lernen wir etwas in der gesprochenen Sprache, ohne zu wissen, wie diese Partikel aussehen? Ja, das ist auch ein Problem. So how do we get around to this? Also ein bisschen Theorie, ein bisschen Hintergrund müssen wir auch lesen, lernen oder mindestens wissen. Morgen, Devika. Morgen, Sir. So, ich habe hier einige Websites ausgesucht für die Partikel. So, ganz kurz. Partikel sind Signalwörter. Die Bezeichnung ist nicht wichtig. Fast alle Autoren verschiedene Begriffe benutzen. So don't go by what it is called. Every author has his own terminology for this modal particle. Signalwörter, Füllwörter, Abtönungspartikel, whole lot of things are there. You just ignore it. But what is important here is this part here. Die eine gesprochene Sprache lebendiger machen. Also was bedeutet lebendiger machen? Ganz einfach. Der Ton macht die Musik. Das haben wir schon mal gehört und auch von mir erklärt bekommen. Correct? I will explain this to you. Der Ton macht die Musik. Yes, sir. Zum Beispiel in den alten Zeiten, in den jüngeren Zeiten von den Filmen in Indien, Hindi films. I don't know if you've ever seen any of the old 1930s, 1940s black and white films as a part of a news item or something somewhere, sometime. It used to be quite funny and amusing to watch that. The actors and actresses, they normally spoke to each other looking away from the camera at a particular direction like this above. Head still. Even the songs used to be sung like that. If you, maybe YouTube will have some of these excerpts. Films from 1930s, Alamara, Devdas and the others. Talking of Devdas, I found it quite amusing in the beginning and we used to make fun of this. Only later we came to know, even as kids, the reason behind this. That film Devdas, the modern Shah Rukh Khan one, it had Devdas, Chandramukhi, and another woman parallel role called, this woman was called Paro. Right? So these three are the main characters in the story, and it's a very classical Bengali story and all that. And so that's best here shown. So in this dialogue, the one that I really love, and this actor and actresses are shown on screen, black and white. Kya tum aa gaye Devdas, haan main aa gaya Paro. This is the dialogue in the film. And the film was a hit. Of course, those days, any film would have been a hit. Kya tum aa gaye Devdas, haan main aa gaya Paro.
Wo ist der Ton? Wo ist die Emotion? Wo ist das Gefühl? Nichts. The reason was, das Mikrofon hat nur über eine Stelle gehangen. It hung only at one place. Any away movement from the microphone, the sound would not be caught. You change the intonation, you put the Gefühle into your voice, the microphone would not catch it. You had to speak in at one particular frequency and in the same monotone. Remember, it was the beginning of sound in films. So it caused immense problems. But you must admit, even without that tone, the sentence makes sense. क्या तुम आ गए हो देवदास? हाँ, मैं आ गया हूँ पारो. Does it make sense? You have to admit yes, sir, it makes sense. You understand the sentence, correct? But then you laugh. ऐसे थोड़ी बोलता है कोई. बबीता, क्या तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ सर, मैंने होमवर्क कर लिया है. क्या तुम लोगों को सारी बात समझ में आ गई? हाँ, हम लोगों को सारी बात समझ. What is ये? ऐसे थोड़ी बोलते हैं लोग एक दूसरे से. But if we move, my microphone won't catch the sound. So I'm constrained by that. Similarly here, not the same. These are grad particle, these are Abtönungspartikel, these are Signalwörter, these are modal particle. They put some feeling into the language without you having to change your tone too much. Because they themselves have the feeling built into that meaning. Das Problem ist, I remember mentioning it yesterday, das Problem ist, ein Modalpartikel kann unterschiedliche Gefühle ausdrücken. Und das ist das Problem. One particle giving you different emotions. So how do I deal with it? So we'll have a quick look at it, and then I'll show you something and also give you something for you to refer to as an emergency. And keep in mind, and as if and when you do continue with say eins, it will come in useful. So, sie machen die Sprache lebendiger, sie wecken beim Zuhörenden, the listener, ein Interesse und machen ihn neugierig und so weiter und so weiter. So. Ein gesprochener Text kann mit Partikel positiv, negativ bewertet werden, because the feeling that comes out is audible, and that auditive ability of humans is analyzed very quickly, much more than the written ability. If a particle is there in front of us in einem Text, how would you interpret that? Because the text doesn't speak. So it's hauptsächlich in der gesprochenen Sprache. What you must remember, diese Partikel sind unveränderlich. Unveränderlich bedeutet, you cannot use or change them in any manner whatsoever. They have to be learned as they are. Morgen, Shashank, sie sind nicht deklinierbar. Don't use the adjective endings or anything on the particle. It doesn't work with them. And more importantly, you cannot have a W question to them. For example, was ist billig? Das Auto ist billig. Yeah. Wie kostet oder wie viel kostet das Auto? Es ist billig. Oder ist das Auto teuer? Oder wie ist das Auto? Es ist billig, es ist schön, es ist groß. You need an adjective with wie.
but you don't have a question, a W question, to as a query to a modal particle. Gibt es nicht. So, was sind diese Partikel? Whole lot of them. They come as a grad particle normally, and before an adverb, this is interesting, or an adjective, or going further down. This that you have, wir haben besonders, vor allem sogar, these are called the focus particles, but I am interested in this. This is the painful part in German. Modalpartikel, auch Abtönungspartikel genannt, werden in einem Gespräch relativ häufig benutzt. Das relativ häufig benutzt. So we have to learn to speak with feeling. How do we learn to speak with feeling? Our emotions are different from the other person's emotions. Even in India, in our country, we vary when we see something in terms of feeling, Gefühle. Even though we all have the same underlying culture, we are exposed to the same similar or mostly similar things day in, day out. Trotzdem gibt es Unterschiede in den Gefühlen. Und hier sprechen wir von einer fremden Kultur, Deutsch. Und das ist so weit von Indien gelegt. Natürlich wird es dann Unterschiede geben. So to understand the emotions of a sentence in German, the way a German speaker uses it, we have to understand the situation in Germany for the German speaker, not for ourselves. Put ourselves in that position because we are learning that language and use this modal particle the way the German has used it, which will then make us as good as a German speaker himself or herself. So here gives einige Tipps. Aber, ja und auch drücken eine Überraschung aus. One emotion, three particles. This is just as bad as one particle, three emotions. All we can do is learn them in general and say, okay, I think I can use it. But then the situations are different. Just look at the three usages here. Das freut mich aber, dass du wieder gesund bist. Aber is not but. Hey, that you're good again, huh? You're looking good. Makes me happy. It's something on those lines. Du bist ja gar nicht krank. You're not well. What do you mean? You're not sick. Don't. You're not ill. It means, ich habe gedacht, dass du krank bist, aber du bist ja nicht krank. Somebody says, yeah, मुझे बुखार हो रहा है. I'm not well. You go or I go and touch that person. तुम्हें कोई बुखार नहीं है. Straight away negative. तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है. That tone tells you. मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ हुआ है. तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है. That tone again tells you. मैंने सोचा था तुम्हें भी कुछ हुआ है या तुम्हें कुछ हुआ है. और add a to. तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है. That is that ja. Du bist ja auch auf der Party. Und du यहाँ क्या कर रहा है? Was machst du denn hier? पार्टी पे मैंने तो सोचा नहीं था तुम पहुंचोगे.
So Überraschung. Bloß ja nur, देखो या यहाँ पर भी आ गया है. So Überraschung, ja, ja manchmal auch als Warnung. Lass das ja sein. Simple thing that a mother uses, the tone that a mother uses on a child. Leave it. Leave it. नहीं छूना. मत करो. Imperativ. Warnung. Lass das ja sein. Leg das bloß wieder hin. Nimm das nicht mit. That's the meaning here. Don't take it along. छोड़ दो उसको यहीं पे. It's a warning. Even the gentle way of saying it is still a warning. Ja? And again, nur as a warning. Werde nur nicht gegenüber deinem Vater frech. Just don't act smart in front of your father. Only don't act smart in front of your father. So before you act smart in front of your father, जरा सोच समझ के करना जवाब देना जवाब. Denn und eigentlich macht eine Frage freundlicher und manchmal negativer Überraschung. I told you yesterday, W-Fragen, W-Fragen kann man ganz einfach mit denn formulieren. Denn zeigt auch ein Interesse. It shows an interest in the question. Or rather, an interest in the answer I received to the question. Was machst du denn hier? I'm really interested in the answer. What are you doing here? It's not I put the question just like that, time pass ke liye. Well, I ask you people, yeah, tum log kya kar rahe ho? And then I start looking away and scratching my ear and doing this and thing. I'm not interested in the answer. No. It's literally like, hey, what are you doing here? And then I bend forward a bit to show my interest. Body language. This is the then here. So if you go to that list, it doesn't get any easier. You have eigentlich hier, freundlicher, negative Überraschung. You have eigentlich hier, Kritik oder Erstaunen. So, was tun wir? Eigentlich gar nichts. We just have to learn them as they are. To a certain extent, the meaning. But remember the bottom line. If you are unsure, don't use them. Wie viel Uhr haben wir? Is as good as wie viel Uhr haben wir denn? Oder denn eigentlich? Oder simply eigentlich. You can drop the then also. Any of these sentences, you drop the modal particle, the meaning does not change. Das freut mich, dass du wieder gesund bist. Du bist gar nicht krank. Du bist auf der Party. Change your tone. Lass das sein. Leg das wieder hin. Werde nicht gegenüber deinem Vater frech. Wie heißt deine neue Freundin? Wie viel Uhr haben wir? Was hast du da gemacht? Was soll das? Ohne Partikel geht das auch. Sir. Ja, Devika. Sir, du weißt ja schon, was bedeutet ja hier? वो तो तुमको मालूम है. So I'm a little surprised at your question. वो तो तुमको मालूम है. Du weißt ja schon. Okay. That was the easy one to answer. Ja is used when you want to express a kind of a surprise. Yeah.
यहाँ तो क्लियर है. Du weißt ja schon, wo ich wohne. Huh? Then I have some other things here for you in terms of videos and some more theory here. So look at this here. Vielleicht. The emotion, you'll find, believe me, you'll find loads of explanations on the net. Don't get confused. Look at this sentence in the context in order to understand what that example says. So this is just to warn you and not to confuse you. Yeah? The emotion here is one of wondering. Oh my God, das war vielleicht ein Chaos. Priyanka Chopra and Nick Jonas showed up in Mumbai yesterday at a mall. They were giving away free gifts. Das war vielleicht ein Chaos. Vielleicht. Nur is a threat or a warning. Warning. Trau dich nur hier, sich trauen. Only here, bitte. In that sense, only. Ja, erstaunt. Little surprised. Really? I can't believe it. That's yeah, cool. And this is yeah, cool also is meant ironically. Ja, in a threatening sense. Geh ja nicht bei Rot über den Zebrastreifen. Pedestrian crossing. So, context को देख के the authors or the creators of these web pages, they give you the meanings for that context. If you notice here, they have given the Emotion sehr stark erstaunt sein. Echt? Ich kann es nicht glauben. Okay. I'll show you that here. ये देखो. The same emotion. Sehr stark erstaunt sein. Echt? Ich kann es nicht glauben. Das ist ja cool. And then it says, das ist aber cool. यहाँ पे मतलब बदल दिया है. Sentence, they've given you a new example. They didn't give the same example. Why not? और ये आबर और वो या साथ में क्यों नहीं रखा? Please be wary of some websites. Das ist bloß eine Warnung, if I use a modal particle. Be very, very careful. ये अगर वेबसाइट चाहिए तो तुम्हें दे दूंगा. ये Viennese है. It's an Austrian website. Okay, there's some Übungen they've given here with using them. I've not downloaded those. तो अगर ये वेबसाइट चाहिए तो एक बार देख सकते हो. But please, I warn you again, be very, very judicious and selective in when you come across such websites. Es gibt viele jetzt. Viele solcher Websites gibt es. Und man muss doch aufpassen. Or if I use the North German, man muss halt aufpassen. Bevor man die Bedeutung so wahrnimmt, wie es vor uns steht.
So careful, refer to them as many as you possibly can. But careful. Ich habe hier auch einige YouTube-Seiten gefunden. Also das kennen wir schon, Easy German. Hier ist auch ein Website, Learn German. Not very convincing, but since it's a short one, I put it up here. 12 minutes, again short one, so I put it up here. This is for Modalpartikel 1 und dann B2, da gibt es auch Modalpartikel 2. It says B2, so you could probably have a look at it. Und das ist ganz neu. Und hier auch, das ist noch neuer. August 22nd. Und hier, das ist Sprachkuko, is a good site. 22 Minuten. Und dieser Lehrer hier spricht, ja, gut Deutsch, aber er spricht ja zu viel manchmal. It's a nice site. I like the site because of the amount of German he speaks. Ja, Beispiel hier zum, ja. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sprachkuko Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich über die sogenannten Modalpartikel. Ich erkläre euch zunächst einmal, was überhaupt Modalpartikel sind, grenze diese dann von anderen Partikeln ab und zeige euch ganz viele Beispiele. Am Ende dieses Videos gibt es wieder eine Übung für euch und wenn ihr jetzt dran bleibt, sehen wir uns gleich wieder. Sprachkuko Deutsch lernen. Unter Modalpartikeln versteht man eine Wortklasse, mit der man die Bedeutung eines Satzes modifizieren kann. Meist gebraucht man Modalpartikeln, um die Einstellung zum Gesagten zu signalisieren. Und diese Einstellung kann sehr stark variieren. Das hängt vom Kontext, also von der Situation ab, als auch von der Intonation. Die Modalpartikel bilden eine Subklasse der Partikel. Und die Partikel gehören zu den unflektierbaren Wortarten. Die Modalpartikel nennt man häufig auch Abtönungspartikel oder Einstellungspartikel. Die Partikel im Allgemeinen können in der Regel nicht im Vorfeld stehen. Das bedeutet, sie können nicht in der Position vor dem finiten Verb innerhalb eines Hauptsatzes stehen und sind somit auch nicht satzgliedfähig. Das heißt, sie können kein selbstständiges Satzglied bilden. Außerdem stehen die Modalpartikel meistens im Mittelfeld des Satzes. Darüber hinaus sind die Modalpartikel häufig an bestimmte Satztypen gebunden, auf die wir im weiteren Verlauf des Videos noch zu sprechen kommen werden. Wichtig für euch ist, dass man die Modalpartikel meistens in informellen Kontexten benutzt. Das heißt, ihr findet sie in der Umgangssprache. Und auch genau deshalb sind die Modalpartikel so wichtig, denn wenn ihr mal in Deutschland leben oder studieren möchtet, dann werdet ihr mit euren Freunden reden und das geschieht bekanntlich in informellen Kontexten. Die Modalpartikel bilden also eine große Subklasse der Partikeln. Allerdings gibt es noch weitere Partikel, die ich ganz kurz nennen möchte, damit ihr einen groben Überblick über bestimmte Subklassen erhaltet und nicht denkt, dass ich irgendetwas vergessen habe. Wir beschäftigen uns heute mit den Modalpartikeln. Ich behandle dieses Thema heute getrennt und isoliert von den anderen Gruppen, weil es für euch einfach verständlicher verarbeitet werden kann. Ihr habt dann einen Blog zu den Modalpartikeln und dazu gebe ich euch ganz viele Beispiele. Wenn ihr zu den anderen Partikeln, die ich euch gleich nenne, auch ein Video sehen möchtet, schreibt doch einfach einen Kommentar in die Kommentare des Videos. Neben diesen Modalpartikeln gibt Er hat gesagt, schreibt doch einfach.
Did you notice the modal particle usage? Schreib doch einfach einen. That doch is that to write. लिखिएगा जरूर, that emotion. As an empfehlung, as a Gefühl, recommending. जरूर लिखिएगा, पूछिएगा जरूर. Yeah? Watch out for these things. They come in sentences very, very unobtrusively. We understand the context. We happily go ahead without realizing that there is an item of grammar that has been used in the spoken language. Do you like this video? Can shall I send you the link for this in the chat box? Yes, sir. Yes. It's good, a little long, but it's good. Christian, ich bin zwar nicht der beste Schauspieler, ihr merkt, Mimik, Gestik, auch Intonation sind sehr wichtig, um die Bedeutung der Partikel verstehen zu können. Denn ich hätte ja auch sagen können, was machst du denn hier? Das klingt anders, oder? Als, was machst du denn hier? So, und durch diesen Tonfall unterscheiden sich auch die Bedeutungen der Partikel. Denn in der zweiten Version, was machst du denn hier, ist eher so eine Empörung, ja, die dadurch ausgedrückt wird. Ja, das heißt, wir haben einerseits die Überraschung und andererseits eine Empörung oder negative Überraschung, die durch die Partikel ausgedrückt wird. Das solltet ihr wissen, wenn ihr die Partikel lernt. Nutzt in der Gegenwartssprache, denn der dritte Punkt hier, Lernen durch Imitation. Das habe ich auch gestern erwähnt, aber nicht auf diese Weise. Ich habe gesagt, Modalpartikel lernt man besser und viel, viel besser, wenn man in Deutschland unter Deutschsprechern und unter Muttersprachlern ist. You learn it much better then. When you're amongst native speakers. You just listen to them, imitate them. You may speak very good Hindi, but to be able to speak Hindi as fluently as a native speaker and Muttersprachler, one must live in that region where Hindi is used predominantly. You become much more adept, because we learn through imitation. Remember, one thing ganz positiv, als indischer Sprachlerner, wir sind sehr gut mit der Mimik, mit dieser Imitation. We are very good. Very, very good. No doubt about that. We are born with one language, the first 6 months of our lives, or the first 4 years or 3 years. The moment as a child we start going to school, we are exposed to other accents, other languages. We can pick up that accent or that language very, very quickly, unlike a German or any other European who survives and grows up only in that atmosphere of that language where he is born. By the time we are 5, we are already speaking 2 languages, mother tongue plus English. School, mother tongue, English and Hindi, if mother tongue is different from Hindi. And if your father is in a transferable job, 3+1, anytime. You change schools, you also add 1 more language to that. Father is transferred, government job, mother tongue, English, Hindi, plus that regional language wherever your father is working now. So we are really very good at this. So be positive in your thoughts. Huh? So you get this here. Mark it here.
you can share it in the WhatsApp like you people normally do in the group. Damit Raja das auch mitbekommt. Okay, dann hier. Nee, also was sehe ich hier? Sometimes while writing my newsletters, I tend to type a topic for B1 and above. If you are a beginner, this might be a bit complicated for you. In this lesson, we'll be learning a few modal particles, which are commonly used in the German language, and their examples. In the end. Not in the end, it's at the end. Our English is So bad. let's begin. At the end. Modal Partikeln. Let's first learn what are Modalpartikeln. Die Modalpartikeln werden normalerweise in der gesprochenen Sprache benutzt. Sie drücken Emotionen und Haltungen von dem Sprecher aus. Modalpartikel können eine Aussage verstärken oder abschwächen. Man soll nie vergessen, dass die Modalpartikel nie am Satzanfang stehen. Sie stehen meistens in der Mitte. Now that you have a bit of idea about when to use them, let's do a few of these modal particles. The first one is aber. Aber is generally used as a conjunction, but when it's used as a modal particle, it is used to express Überraschung or surprise. Let's look at an example to see how it's used. Das Buch ist aber teuer. Do remember that when you are using these modal particles, you should have that surprise effect in your voice. The next one. This also, shall I put it in the chat box, the link? Yes, sir. Yeah? Okay. I hope you are, it's clear to you all so far? Yeah, the state document link, other than chat box. Okay. So, where is it? Here. And look at this one here. Du kannst ja schon sehr gut Deutsch. 2 Modalpartikel hier. Was bedeutet das Ja in diesem Satz? Let's rock! Hallo und herzlich willkommen bei Rockin' German Grammar. Mein Name ist Brigitte Janssen und in diesem Kanal mache ich euch die deutsche Grammatik einfacher. Heute geht es um die Modalpartikeln ja, denn, eigentlich und doch. Partikeln nennt man ganz generell Wörter, die man nicht verändern kann. Das können Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen und Streaming problems again. The second part is here on top. Modal particle 2. Yeah? Ja, dieses Partikelwort ist ja normalerweise die Antwort auf eine Entscheidungsfrage. Geht es dir gut? Ja. Aber im Satz, du kannst ja schon sehr gut Deutsch, hat es nur die Funktion, die Emotion Überraschung zu transportieren. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin überrascht, dass du Deutsch schon so gut kannst. Weitere Beispiele für die Emotion Überraschung. Eine Freundin wollte einen bestimmten Termin für die Prüfung bekommen. Leider gab es zu diesem Termin keine freien Plätze mehr. It's so easy to imitate him. Leider gab es keine Termin für diese Plätze mehr.
I put this one also there. Okay, then there's another one of 11.5 minutes. Take your time over these. Denn doch eben die Modalpartikel. Ja. Die andere Person weiß etwas bereits. Ich hätte gern eine Schachtel Dromedar-Zigaretten. Ich hätte gern eine Schachtel Dromedar-Zigaretten. So brand name, Camel. A very strong tobacco. Sie kaufen ja jeden Tag eine. Gerne. Sie kaufen ja jeden Tag eine. Musst du heute nicht arbeiten? Musst du heute nicht arbeiten? Nein, ich habe dir ja gestern gesagt, dass ich heute nicht arbeiten muss. Nein, ich habe dir ja gestern gesagt, dass ich heute nicht arbeiten muss. Have you noticed or observed one simple thing? Allah? The modal particles themselves are never ever stressed. Please note that. Don't put a Betonung on the Ja hier zum Beispiel. Nein, ich hab dir ja gestern gesagt, jetzt ja gestern gesagt, not ich habe dir ja gestern gesagt. No. You have to be careful when you are listening as well. Most of the time, die Modalpartikel haben keine Betonung. Sie werden wie ganz normal, wie die anderen Wörter, so ausgesprochen, also mit einem neutralen Ton. So, darauf sollte man achten. Okay, so let's get back to our book. Das reicht momentan. Hier Sprache und Gefühl. Wir haben das Audio gestern mal gehört. So, noch einmal spiele ich das für euch ab. Kapitel 9. Mit viel Gefühl. Modul 3. Sprache und Gefühl. Aufgabe 1a. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist eine tolle Idee. Variante 1. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist eigentlich eine tolle Idee. Variante 2. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist aber eine tolle Idee. Variante 3. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist ja eine tolle Idee. Variante 4. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist ja eine tolle Idee. Variante 5. Wollen wir heute den neuen Film mit Johnny Depp sehen? Kino? Das ist mal eine tolle Idee. Alles klar? Leute, ist die Bedeutung klar von Audio? Yes, sir. Now, can Yeah, you? sir. Yeah, and now if you look at the pictures, can we do this Assoziationsübung here? Which goes with what? What does this show? Foul, Amuda. Also Gleichgültigkeit, Equanimity. ठीक है, picture जाना है, चलो चलते हैं. Also eine Art Uninteresse. Ganz neutral. घर बैठना है, ठीक है, घर बैठेंगे. Picture जाना, चलो चलते हैं. Also ich habe gar kein Interesse. Yeah, sometimes I react like this when my wife asks me,
चलो ना पिक्चर चलते हैं, नॉट एनी मोर, अभी 2 साल से तो सब बंद है, चलो फिल्म देखने चलते हैं, ठीक है? वो तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल है, चलते हैं चलो, देन आई हैव टू चेंज माय टोन। नहीं आज नहीं, आज कहीं नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है नहीं जाएंगे, आई एम ओके विद एनी which way. And what about this one here? Okay, Zola. Loading. I say it is a super idea, but what is the reaction here? Vielleicht morgen. Ja, wenn du willst, wenn du also darauf bestehst, if you insist. Otherwise, मैं ठीक हूँ यहाँ सोफा पे पड़ा. Right? And what about, that's there in this audio. And what about this one? Aber. Ja. Also freut er sich darauf. Freut der Mann sich darauf, auf den Besuch, oder? What would you say? Is looking forward to it? So ein bisschen Freude ist da. So, Körpersprache, das haben diese Leute im Video auch erwähnt. Gesichtsausdruck. That was Anjali, your statement yesterday. Remember Gefühle? Yes, sir. So bei uns, in unseren Sprachen, gibt es leider diese Modalpartikel nicht. So we go by our Gesichtsausdruck, our body language. Sometimes an answer is not needed at all. It's, for example, those of you who have pets at home, especially a dog, you would know that the dog has a timing fix to go out for a walk. The poor fellow comes and sits next to you. बाहर चल रहा है. You don't react. You pet the dog, you do everything, but you don't show any intention of going out. And the dog is looking at you. And to play with it, you slowly bend down towards the chain or the collar or the leash next to your chair. The moment you do that, you can see the expression on your dog's face change. The eyes open up a bit more and the tail starts to wag. The moment you touch that collar or the chain or the leash, happy. The dog knows that you are taking it out. The dog cannot speak, but it has still shown Gefühle und Emotionen. Right? So look at things around you to understand the concept of some things that we learn. Don't be just focused on here. Oh, I have not understood this. Open up. Und jetzt spielen wir den ganzen Dialog hier. So. Ja. Ja, also, denn, eben, doch, einfach, mal, schon und ruhig. Wer möchte man, oder 2 Personen brauche ich bitte, schwarz hier und weiß hier, ohne Modalpartikel diesen Dialog vorzulesen. 2 Personen. Okay. Ja. Schwarz lese ich. Ja, okay. Und Partner oder Partnerin? Kein Problem. Ja, Partner oder Partnerin? Das ist egal. Ja, Okay. 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 Ohne Modalpartikel. Ohne Modalpartikel. Okay. Yes. Kino, das ist eigentlich eine tolle Idee, aber ich bin so müde. Können wir nicht zu Hause Fernsehen?
Das darf nicht wahr sein. Immer wenn ich ausgehen möchte, bist du zu kaputt. Dann gehe ich mit Ekle aus. LK aus. Yeah. Yeah. Bleib du zu Hause. One more sentence is there. Okay, bleib du zu Hause. Yeah. Das ist nicht fair. Ich möchte mit dir ausgehen, aber lieber am Wochenende. Ist gut, dann gehe ich heute mit Elke nur einen Wein trinken und wir gehen am Samstag ins Kino. Ah, Samstag. Du weißt doch, das. Etc. Etc. Has the conversation made sense? Has it made sense? I don't think there's any difficult words here. Elke ist ein Name, feminine Name. Kino? Das ist eigentlich eine tolle Idee, aber ich bin so müde. I'm so tired. Ich kann ja nicht zu Hause Fernsehen. Das darf nicht wahr sein. ये सच नहीं हो सकता. या ये सच नहीं हो सकता. Immer wenn ich ausgehen möchte, bist du kaputt. जब भी मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तुम कहते हो तुम थक गए हो. Dann gehe ich mit Elke aus. ठीक है, मैं Elke के साथ चली जाती हूँ. Bleib du zu Hause. तुम घर पे रहो. Das ist nicht fair. Ich möchte mit dir ausgehen, aber lieber am Wochenende. नहीं ये ठीक नहीं है. जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन वीकेंड पे चलेंगे. Ist gut. Dann gehe ich heute mit Elke nur einen Wein trinken und wir gehen am Samstag ins Kino. ठीक है, अच्छा है. तो आज मैं एल्के के साथ एक गिलास वाइन पी के आ जाऊंगी और हम लोग सैटरडे को चलेंगे. Saturday. You do know that ... वो ... में पता क्या है? कोई और You क्लास. do know कि फुटबॉल मैच है, जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड. Germans normally will not leave a football match. Samstag. Commitment दे दिया, फंस गया. Okay. Auch ohne Modalpartikel. Only by tone I've given you the emotions. Und so ist das. So let's try it mal mit den Partikeln. Ja. Sprache und Gefühl. Aufgabe 2a. Das ist eigentlich eine tolle Idee. Ich bin so müde. Können wir denn nicht zu Hause Fernsehen? Das darf doch nicht wahr sein. Immer wenn ich mal ausgehen möchte, bist du zu kaputt. Dann gehe ich eben mit Elke aus. Bleib du ruhig zu Hause. Das ist einfach nicht fair. Ich möchte schon mit dir ausgehen. Aber eben lieber am Wochenende. Ja, ja, ist ja gut. Dann gehe ich heute mit Elke also nur einen Wein trinken. Und wir gehen am Samstag ins Kino. Samstag? Du weißt doch, dass ich... ठीक है? How is it? So all the small differences now between the first one and now. Modul 3. Sprache und Gefühl. Aufgabe 2a. Das ist eigentlich eine tolle Idee. Ich bin so müde. Können wir denn nicht zu Hause Fernsehen? Das darf doch nicht wahr sein. Immer wenn ich mal ausgehen möchte, bist du zu kaputt. Dann gehe ich eben mit Elke aus. Bleib du ruhig zu Hause. Das ist einfach nicht fair. Ich möchte schon mit dir ausgehen. Aber eben lieber am Wochenende. Ja, ja, ist ja gut. Dann gehe ich heute mit Elke also nur einen Wein trinken. Und wir gehen am Samstag ins Kino. Samstag? Du weißt doch, dass ich... Okay? Every one of you? Yes, sir, aber manchmal, ich verstehe nicht, wann spricht der Modalpartikel. Drop it. Drop it. If you are not sure, don't use it. You have that option. Correct. Yeah, so don't worry about that. Okay, so we'll come back to this later. 321, let's see.
Ja. So. Modul 3. Sprache und Gefühl. Aufgabe 3a. 1, Kannst du mir mal 10 Euro leihen? 2, Wenn du mir nicht hilfst, dann muss ich es eben alleine machen. Hm. 3, Sie wird den neuen Job wohl annehmen. 4. Den kennt doch jeder. 5, Was ist denn das? 6. Das ist ja super. 7, Ich habe eigentlich schon etwas vor. 8. Sie können ruhig reinkommen. Now you see the catch here. If you simply look at these words, Überraschung, Bitte, Ärger, Freude, Bestätigung, Aufforderung. Übrigens, verstehen wir alle diese Wörter? Do we know all these words here, every one of us? Let's first make sure. Vorwurf. Ja, Vorwurf. Vorwurf. Vorwurf is a kind of an accusation. Vorwurf is an accusation. Unser Aufmunterung. Aufmunterung, encouragement. When you encourage someone, it's called aufmuntert. Also ich fühle mich sehr aufgemuntert. Als der Lehrer sagte, die Übung war gut. I feel a little bit positive, mehr encouraged. Unsere Resignation. अब क्या बताऊं देविका? Also ich kann ja nicht nach Jaipur kommen. Leider nicht. Like Resignation. You accept things for what they are. Man ist resigniert. Don't confuse this word with resign, huh? In English, resignation. Don't confuse it. It's falscher Freund. It's you accept the circumstances. So क्या करें? हालात ही ऐसे हैं. Yeah, Vorwurf, accusation, when in the tone, ये तुम्हारी वजह से हुआ है. And then you immediately protest, Sir, machen Sie solche Vorwürfe nicht. Don't make such accusations. That is that word here. They are Vorwurf. Unser Bedauern. To regret. Afsos jatana. Ich bedauere, dass ich nicht nach Jaipur kommen kann. I regret, I'm sorry. Als Verb bedauern is now a nomen here. Korrekt. Okay? It's a Bestätigung, das bedeutet? To confirm something. Mag etwas? Nein. Sonst verstehen wir die anderen Worte? Okay. Now, if we know the meanings here, und ohne den Kontext gehört zu haben, wenn wir die Übung zu lösen versuchen, dann haben wir große Probleme. One or two maybe we can still solve. Maybe das ist ja super, was ist denn das? So kannst du mir mal 10 Euro leihen. We can still solve. For example, kannst du mir mal 10 Euro leihen, ist a Bitte. Bitte. Ja. Wenn du mir nicht hilfst, dann muss ich eben alleine machen. How do you solve this? Wenn du mir nicht hilfst, dann muss ich es eben alleine machen. What is the emotion, the feeling behind this?
Modul 3. Sprache und Gefühl. Aufgabe 3a. 1, Kannst du mir mal 10 Euro leihen? 2, Wenn du mir nicht hilfst, dann muss ich es eben alleine machen. 3, Now you know what this is. Ärger. Ärger. See, now we have understood the concept. Modalpartikel muss man hören, bevor man eine richtige Lösung finden kann. This Übung cannot be done without the audio. Even a German will have problem, and that is a bet I can lay, a wager I can lay here. Even a German will have problem. Ask 3, 4, 5, 6 Germans, they'll all come up with different emotions here. There's Freude here. Sie können ruhig reinkommen. Ruhig means quietly, peacefully. But how can I say you can peacefully come in? Peacefully, will you come in like in a war-like situation? No. So this is Freude here. Right? So when you are expressing emotion, then the other person understands you better. You can work through this yourselves. Noch Fragen habt ihr? Keine Frage. Okay. अभी गाना वाना नहीं सुनेंगे कुछ. Let's see what's next. This is about körperliche Reaktionen, Verhalten und Situationen. Und es gibt einen Vortrag zum Thema Emotion. And about Angst und Stress und Objekte von Stress und so on. For vocabulary, we could listen to it, but more than that, I'd like to get a couple of Übungen done zuerst. Welche Adjektive kann man hier anordnen oder zuordnen zu den Bildern? Es gibt hier 8 Bilder. Und so viele Adjektive. So what can you or how can you assign the adjectives? Vorsichtig, fröhlich, verblüfft, anmaßend, wütend, begeistert, zurückhaltend, arrogant und so weiter und so weiter und so weiter. Naturally, I think the first thing to do is to see what we don't know. Yes. Verblüfft. Surprised. Und vergnügt. Satisfied, happy, comfortable, pleasant. In a way, a kind of a pleasure, vergnügt. Mitgereissen. Mitgerissen. Gerissen. Can be gerissen, कहाँ पर है? Mitgerissen नहीं होता है. It doesn't exist. Mitgerissen. Ah, yeah, okay. Mitgerissen, yeah. What is Reissen? Reissen, Rissgerissen. Nee? Reissen simply means on its own, it means to tear, pardon. Reissen, Riss, gerissen. Here, mitgerissen, as adjective, to be carried away by that emotion. So you're sitting at a function, let's say,
and there's some song or some speech or something somebody has just made on the stage. And you get up, you got carried away. That is that mid-garrison. Everyone else has been silent. You're the only one who suddenly gets up and applauds. That's a mid-garrison. Your emotions have carried you away. Noch etwas? Yes, sir. Ja? Überheblich. Überheblich. Hmm. What is über? Above, over, Okay, over. Well done. What is heben? to raise, To raise. raise above, हाँ. overcome something. नहीं. अच्छा. तुम जर्मन सीख रहे हो? यहाँ ठीक है. Yeah. Okay. Not sure. What else do you do? This attitude. Oh, I say you're learning German. What is this überheblich? To pretend. I would say this one. Yes, sir. Eighth one. Like ठीक है और क्या ऐसा. मैं कहा तुम कहा. Raja Bhoj. हाँ. कहा राजा भोज कहा गंगू तेली. Also ganz arrogant. Somebody who is very arrogant. Das ist auch wie anmaßend. Okay. Or also to a certain extent eingebildet. This word here, eingebildet. ये भी एक तरह से arrogant है. ये देखोगे तुमने very क्या बोला conceited person, eingebildet. मतलब मुझे ही मालूम है और किसी को दुनिया में ये नहीं आते, ये चीज नहीं आती. That is that eingebildet sign. Very conceited. Unser Zorning. Angry, zornig. Zornig, ja. Bedächtig. Suspicious, bedächtig. Suspicious. Vergnügt. Vergnügt is happy, satisfied. Happily satisfied. And one more here. So bescheiden. Bescheiden. Very modest. Bescheiden, very, very modest. No दिखावा. बस महीने में 1-8 करोड़ कमा लेता हूँ मैं. ज्यादा नहीं. ठीक है. Brighter, sharp. Betrübt. A little under pressure. You feel the pressure. You feel depressed. You are a little bit under the weather, as I say in English. Gloomy. Under the weather. क्या हो गया भाई? यार आज जर्मन के रिजल्ट आने वाले हैं. Ganz bedrückt. Drücken, ना? You know the word drücken, right? तो वहीं से निकला है ये. Drücken. To be put under pressure. So pressurized, depressed, gloomy.
schüchtern here. Shy. Wut and Brand. Das ist das hier. Wut and Brand auf der linken Seite. Und Brannen von Anger. Furious. गुस्से से लाल पीला. जल जाना literally. Brennen. So furious with rage. Absolutely wrathful. Wut and Brand. Und noch eins jetzt. Besonnen. Besonnen comes from besinnen. Besinnen, besann, besonnen. Besonnen bedeutet very calm. Very, very calm. Very prudent, very sober. Somebody who doesn't get excited. Ganz besonnen. Also, behutsam. Gentle. To be careful, cautious. Human shy. Wo ist denn das hier? So shy. Almond. Scheu. Arre, come on. Shy. Ja. So schüchtern und shy bedeuten es gleich. Shy. दोनों एक ही है. दोनों एक ही है. Synonyms हैं. Yeah, there are lots of synonymal words here. Schüchtern is थोड़ा झिझकना in that schüchtern. But it's the same as shyness. क्योंकि झिझकना तो यहाँ पर भी होता है ना. Schüchtern. It's like a teacher shouting at a student very loudly. क्या समझते हैं आपने आपको? कौन हो तुम? बहुत बड़ा आदमी है तुम्हारा बाप. And very timidly, very shyly the student says, जी मेरे पिताजी ने ही ये स्कूल की शुरुआत की थी. आपकी तनख्वाह मेरे पिताजी ही देते हैं. Very timidly you answer. यानी कि मेरा बाप ये स्कूल का ओनर है. Schüchtern, very timidly, very shyly, very diffidently you tell the teacher. That is a schüchtern. Similarly with shy, again shy. Shy तो in fact literally सामने आते ही नहीं है. लेकिन schüchtern आएंगे सामने but झिझकना ज़्यादा है. Okay, now can you give me one adjective each here? So Esther is froh. Begeistert. Begeistert. अच्छा, okay. और कुछ है तुम्हारे मन में? Any other adjectives you think will fit in here? Fröhlich. Okay. और बोलो. You brushed. Yeah. You brushed. Number one. Yes. Number one, you brush नहीं होगा. This is the kind of element which I just gave you. Mid garrison. Cadbury का advertisement देखा नया वाला? Change. The girl hits a six and that boy comes dancing onto the field. That is mid garrison. Carried away. Begeistert. Number two is vergnügt. Very satisfied. खुश है बस सब ठीक है खुश है. Lustig. Nummer drei. Wütend. Wütend good. Nummer vier. Scheu. Besonnen. Scheu चलेगा. Schüchtern चलेगा. Besonnen. नहीं bescheiden होगा. Very modest. Nummer 5. Verwundert. Verwundert, ja. Nummer 6. Traurig.
Nummer 7. सोच समझ के, नो जल्दीबाजी, Besonnen. besonnen, behutsam. Und Nummer 8, Überheblich. überheblich, eingebildet. Ja, eingebildet. Okay, so learn a few nouns to this: Bescheidenheit, Verwunderung. Then here you have Freude, Zorn, Schüchternheit, Arroganz, Begeisterung, Wut, der Trauer. ये हम लोगों ने दूसरी किताब में सबसे शुरू में किया था, Yes, sir. Picture. है ना? So वही चीज यहाँ रिपीट है, doesn't be the whole. Similarly, positive, negative. Freude is positive, Zorn negativ. Nouns, Adjectives drücken eine positive Emotion aus oder auch manchmal eine negative Emotion aus. Just to ensure that we have understood the meaning correctly, we do this exercise. So when wir das schon verstanden haben, brauchen wir diese Übung gar nicht zu machen. So if you fill this in, or you take these nouns and you fill up these answers here. Leben geht's durch den Magen. Liebe. Liebe. Mhm. This is simply vocabulary और कुछ नहीं है इसमें. कुछ तो proverbs है. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. First work, then pleasure. Liebe geht durch den Magen. Vor Freude sprang sie fast an die Decke. Out of happiness, she almost hit the ceiling. इतने खुश कि उछल गई, इतनी ऊंची उछली कि सीलिंग टच कर लिया. For Freud sprang sie fast an die Decke. Die wirtschaftliche Lage, the present economic situation, kann einem Angst und Bange machen. Angst means fear, Bange means fear. Both are synonyms. And they are used as a pair. Mil Julkar, for example, Milna and Julna as a pair they are used. So similarly here, die wirtschaftliche Lage kann einem Angst und Bange machen. So they can cause a lot of fear. Right? End of the book is about vocabulary. Nothing but vocabulary. The total vocable. ये मुझे करना है. I hope we have the time. Yeah, we have the time. Please put in the prepositions. Yeah. Yeah. Suchen nach Ja. neuen Ideen machen. Mhm. And what auf? Ja.
Dritter, ich kenne nicht, aber 4 Zweifel an. Ja. Die Frage, die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Und die Wirkung, Preposition. Nein. Auf. Auf ist richtig. Well done. Okay? Der Zweifel an ist richtig. Hat man eine Entscheidung, Zu. nein, Für. die Farbe ist Akkusativ. Für. Fewer ist richtig. Fewer, das ist richtig. Frage. Stellt sich als nächstes die Frage Nach. nach. Gut. Beim Aus- bzw. Umbau der Räume gibt es einen eindeutigen Trend. A clear trend. In English, the same as in English. When you are dismantling or restructuring rooms, there is a very clear trend. Der Verzicht Präposition. Verzichten Auf. Auf. Sich verzichten auf. Ne? So Verzicht auf. Teilende Wände. Und nach wie vor, like before, जैसे पहले था, ist die Tendenz Präposition, Tendenz offenen Formen. Such a huge clue. Offenen Formen. So offen. So, Dativ Plural. Where else will you get this extra E? Yeah? There you are. What about this one? ये अपने लिए ज्यादा जरूरी है. So that will come here. Ja. An. Behilflich sein bei. Adjective behilflich. Behilflich. Dabei ist man die Auswahl in Bezug auf mögliche Farben erstaunt. These are adjectives here. So erstaunt, astonished, Präposition. Welche Präposition kommt hier? Juba ist richtig. Sehr gut, Juba ist richtig. Abhängig. Es ist der Funktion des Zimmers abhängig Von. Gut, well done. Von ist richtig. Helle Töne, Light Colors, sind kleine Räume geeignet, suitable.
Wirken Pure. auf. Nein. It's Pure. okay. Pure, sir. Pure is right. Absolutely correct. Lovely. Okay. Kalte Farben, cold colors sind Pure. Sachlichkeit. Yeah. Again pure. Yeah. Well done. Well done. Dunkle Farbtöne, darker color tones Again pure. can be important. Ja, Again pure. ist richtig. Wichtig für. Wichtig sein für. Okay, feeling good now? Yeah, so you're able to answer a few of these questions, prepositions. Yaad karo, refresh karo. You have learned everything. Das weiß ich. The problem is you are not confident of yourselves. I am. Chalo, when you've got this done, it's good. We'll continue with this tomorrow. Get rid of these prepositions. Look at the Kasten here. Sich ärgern über, zufrieden sein mit, nachdenken über, informieren über. We need to know these combinations. Auch im Englischen ist es so. And what I have now for you is something different, which I'll send to you. I prepared this modal particle a couple of years back. This small handout is about 4 or 5 pages, 6 pages. With expressions, with explanation, examples, yeah, doch, yeah, all of them. The ones I put in red are not there in your syllabus. So ye ignore kar sakte ho, chaho to le sakte ho. A definitely not. Ye nahi hai. Right? That's the first set. Then there is a second set of explanations. You can choose either the first one or the second one. और यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस के साथ है ये सेकंड वाला. Which one will you put here? Was willst du denn? Ich habe das doch schon gestern gemacht oder ich habe das mal schon gestern gemacht. Kannst du mir mal bitte kurz helfen oder kannst du mir schon bitte kurz helfen? So ये exercises हैं छोटे-छोटे से. So click in ये मैंने उस टाइम बनाया था but it didn't work. So ये ऐसे कैसे रह गया? I made this for an online exercise. So इसको मैं change कर देता हूँ. Or even better. Kannst du bitte schon ans Telefon gehen oder kannst du bitte mal ans Telefon gehen? Meine Hände sind gerade nass. My hands are just wet now, so klar, kein Problem. Ich gehe schon, oder? Ich gehe mal. सोच के बताओ कल या परसों whenever. And then Verwendung, the modal particle. There's some more information here. Kab, kaha with examples. I mean, I try to collect a whole lot of to you. So ये मैंने तुम लोगों के लिए बनाया. So I'll send it to you today by email. Keep it with you for reference. आगे जाके शायद काम आ जाए. Gibt es noch Fragen oder habt ihr noch Fragen?
Yes, sir. Ich habe einen Satz im Chat geschrieben. Ja? Again, passive. Ja, Richtig oder nein? Passive. ja. Ye for Morgan will come before phone oder where? Why do you want that von uns? Nicht गलत लगाया, nicht geschickt werden लगा. Nicht geschickt werden. पर सर ये for Morgan जो ये first है. Keep it where it is right now. For V capital क्यों लगाया तुमने? वो small होना चाहिए. Copy paste. So der Mantel kann vor morgen Abend nicht, also Ihnen nicht geschickt werden. Ihnen nicht geschickt werden. Okay. Why do you want that von uns? Subject, sir. So that's why. It's not the subject. Subject is mantle in the passive. Von uns तो subject हो ही नहीं सकता. There's a preposition behind it. How can it be a subject with a preposition? A subject never has a preposition in front. You can't Dative. say ish. वो wear था ना wear. तो वो सब्जेक्ट उसमें था, एक्टिव में था. पासिव में क्या जरूरत है? पासिव में सब्जेक्ट मंटल को बना दिया तुम लोगों ने. ये मंटल इज अ सब्जेक्ट किया. हाँ, correct. So why do you need that we are in the passive? Der Agens ist nicht wichtig. Okay. Der Agens im Passiv ist nicht wichtig. कल शाम से पहले आपको ये कोट नहीं भेजा जा सकता. अब मैं भेज रहा हूं, मेरी बेटी भेज रही है, मेरी बीवी भेज रही है, मेरी बीवी के ऑफिस वाले भेज रहे हैं, उससे क्या लेना देना तुम्हारा? कल शाम से पहले तुम्हारा कोट तो मिलेगा नहीं तुम्हें. So how does it concern you as to who is sending it? Correct? In the passive, it's not important at all. The focus is on the quote being sent to you. And that you will not get before tomorrow evening. वो बात आ गई है इसमें. Rishonda. Okay. So इसको use ही मत करा करो ऐसे. As far as possible, avoid the argons unless without the argons the sentence does not make sense. कभी कभी हो जाता है, not always.